Hi guys, welcome to Photoshop theory series on PK100. So today's question is, what is gradient? The colors produced by a gradient vary continuously with position, producing smooth color transitions. A color gradient is also can as a color ramp or a color progressive. So your next question is, what are color gradient in race? Color gradient, the placement of people continuum of light to dark skin color rather than in a distant result grouping by skin color. And then last one is, how many type of gradient are in their Photoshop? There are major 5 types of gradient. First one is linear, second radial, third one is angular, fourth one is reflected, and last one is diamond. In addition, you can vary the colors within the gradient, the opacity, and make use 28 models which include diffuse, multiply, screen, color bond and etc. सो तुम्हाला जर बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या PK100 YouTube चॅनल वरती बेसिक टू ऍडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या YouTube चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट. थँक यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक यू.